مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn about days of the week in Arabic. Are you ready? Let's start. Days of the week in Arabic is أيام الأسبوع or أيام الأسبوع. أيام, it means days. أسبوع or الأسبوع, it means week. Days of the weeks are essential in any language, and Arabic isn't an exception. Look at the examples. اليوم or يوم or يوم, it means day. الأيام or أيام or أيام, it means days. الأسبوع or أسبوع or أسبوع, it means week. الأسابيع or أسابيع or أسابيع, weeks. الشهر or شهر or شهر, it means month. شهور or أشهر, it means months. الفصل or فصل or فصل, season. الفصول or فصول or فصول, it means seasons. التقويم or تقويم or تقويم, it means calendar. التقاويم or تقاويم or تقاويم or تقويمات, calendars. التقويم الميلادي Gregorian calendar. التقويم الهجري, it means Islamic calendar. القادم or قادم or قادم, next. الماضي or ماضي, past or last. المستقبل or مستقبل or مستقبل, future. الحاضر or حاضر or حاضر, present. يوم السبت or يوم السبت, Saturday. يوم, it means day. Sabt, it means cutting or shaving or resting. يوم الأحد or يوم الأحد, Sunday. الأحد, one. يوم الاثنين or يوم الاثنين, Monday. اثنين, two. يوم الثلاثاء or يوم الثلاثاء, Tuesday. ثلاثاء, three.
يوم الأربعاء or يوم الأربعاء Wednesday أربعاء 4 يوم الخميس or يوم الخميس Thursday خميس 5 يوم الجمعة or يوم الجمعة Friday جمعة gathering عفوا ما هو اليوم or عفوا ما هو اليوم excuse me what day is today عفوا excuse me ما or ما هو it means what اليوم or اليوم today or is today أي يوم اليوم or أي يوم اليوم what day is today أي it means what or which يوم day اليوم is today ما اليوم or ما اليوم what day is today ما it means what اليوم هو الأحد or اليوم هو الأحد or اليوم يوم الأحد today is Sunday اسمح لي أي يوم كان أمس or اسمح لي أي يوم كان أمس excuse me what day was yesterday اسمح لي excuse me or عفوا أي what or which يوم day كان was أمس yesterday أمس كان يوم الاثنين or أمس كان يوم الاثنين yesterday was Monday أمس yesterday كان was ما هو اليوم غدا or ما هو اليوم غدا what day is tomorrow ما هو what غدا or غدا tomorrow غدا يوم الأربعاء or غدا يوم الأربعاء tomorrow is Wednesday غدا tomorrow يوم day أربعاء Wednesday سوف أراك يوم الخميس or سوف أراك يوم الخميس I will see you on Thursday سوف أراك I will see you سأعود يوم السبت or سأعود يوم السبت I will come back on Saturday سأعود I will come back متى ستبدأ الامتحانات or متى ستبدأ الامتحانات when will the exams start متى when ستبدأ will start الامتحانات exams الامتحان or امتحان exam ستبدأ الامتحانات يوم الأحد or ستبدأ الامتحانات يوم الأحد The exams will start on Sunday ستبدأ الامتحانات The exams will start شكرا لكم Thank you for watching and see you in the next video.